Hello, and welcome to another episode of The Best of Both Worlds, a program designed for Brazilians who live in Gloucester, Cape Ann, and Massachusetts, and also Americans who have some knowledge of or who would like to learn about Brazil. And together, through our conversations about experiences, friendships, business partnerships, we can create this synergy between the two worlds, and together we can have the best of both worlds. Hi, Christiane. How are you doing today? I'm doing great. How are you? I'm good. I do want to call attention to something Yes. that is the best in terms of what I like to eat, but not the best in terms of maybe presenting Brazil to the outside world or the United States. And I just want to refer to, because you're so thin and in shape, but like me, you have a sweet tooth or a salty tooth, right? You like snacky things. I like Me too. So today, Christiane brought me a sonho de valsa. Valsa. And what is sonho de valsa? Dream of, what is valsa? Valsa is like, it's the waltz. The waltz. Yeah, dream of waltz. Dream of the waltz. It's got a dancing couple on there. Brazilian chocolate. And while it's delicious, I made a resolution that going forward on this show, I'm going to try as much as possible to present the healthy, life-giving, wonderful Brazilian foods. Now, unfortunately, the very best Brazilian foods are the fruits and the vegetables, but especially the fruits that you get in Brazil. And unfortunately, we can't get those here. Right. Whether it's frozen, it's just not the same. Am I right that fruit? You're right. Right. So, but bagels also are not the best, right? So what is something, let me ask you, who does eat more fruits and vegetables in your opinion? Brazilians or Americans? What do you think? I think Brazilians do eat more fruits and vegetables. I know the reality's changed because we're becoming globalized and we have a lot of trading our products, and Brazil is getting big also in having American lifestyle too, always in a hurry. And frozen food, right? Frozen food and more economic status, because for a long time eating healthy was kind of for the poor. So the people, the low income people, they only have access to the basic, which was rice, beans, fruits, and vegetables. Now think about that. Here in the United States, people without money are in neighborhoods that don't have fresh fruits and vegetables like in their grocery stores. So here, one aspect of poverty is also being unhealthy because you don't have access. Now, how about in Brazil, though? It's actually the opposite. So having this type of chocolate in your house, it meant like a little bit of status to you. If you have this junk food, which is more expensive, more processed food, then you're like, oh, your family has money. So it's interesting how it does. It's the opposite for us, what it means. And I noticed when I first went to Brazil in the early 90s, my son Kane was on his way to being born the first time. He's 30 now. That there were not that many convenience foods in the Brazilian grocery stores. That part of it is also people that are middle class and higher often have a cook that helps them with the food, but people ate more homemade food. But I do notice that when I go to São Paulo now, and there are more fast foods, like you said, more processed foods in the grocery store. And the rate of obesity is also changing. It's going up in Brazil? It's going up. A lot of obesity in Brazil. So interesting. We need to go back to the roots and back to the basics. I personally like to home cook. Yeah. Not every single day. What do you make? Brazilian rice and beans every day. I gotta get your vegetables recipe. Here and there, and some protein. How do you make your rice and beans? How do you do that? For Americans who would like to make Brazilian rice and beans, give us your recipe. Okay, I'll be brief. You just warm a little bit of oil, then you put garlic, minced garlic. Yep. You just let it fry for a little bit, let it be golden, and then I put a cup of rice. Right now I'm using the basmati rice, which is the best quality. Basmati, Indian rice. And then I fry the rice, and then I pour hot water and cover up to an inch
Over the rice? Over the rice. Just in a regular pan. You're not using a rice cooker or anything? No, I'm using the regular pan, and then once it starts boiling, I'll just turn it down and then let it dry and let it be cooked. I might add a little bit of salt. When I check the water, it has to be a little bit on the salty side. You do all that just in a saucepan with a lid? In a saucepan. How long does it take to make the rice cook? 25 minutes. Oh, okay. Yeah. And how do you do your beans? My beans. So the beans I use this low. Use dry or canned? No, I use dry. Yep. I don't like canned. No, at I know all. Brazilians don't like canned beans. And We do you go through them and wash them and take out all the dirty ones? Right. Well, the beans here, very rarely we get any rocks or anything, but Okay. I always check out because there might come with a little rock. So I let it sit in water overnight. Overnight? And that will let the fermentation go up so it does not ferment on your stomach. Oh, I didn't know that's Yeah. why you left it in the water. So it's better on your stomach. It is better on your stomach, and it's better for you to cook. It's Oh. going to be, More tender? more tender. So And I let it many sit cups- overnight. And like how many cups of beans and you just cover it with water and leave it like I do a full package, like okay. 1 kilo. 1 kilo. Okay, 1 I'm gonna kilo. start doing this because I love rice and beans and I just Yeah, never I got do 1 into it. kilo. I put it in a pan, let it sit overnight, and then I use the slow cook, Use the like the crock pot? electric, The crock electric pot? cook. Yeah. I put my beans there. I mean, I changed that water Yep. with all the fermentation. I put in a dry and a slow cook. And how much I water cover with compared water to beans? How much? like an inch or An so, inch, covering okay. a little bit of oil. And I just learned a new recipe. You just pour the oil in on top? Yeah, just so like a little bit Okay. of oil. And what kind of oil? Olive oil or Olive oil. Oh, okay. And I use the pink beans from Pink Goya. beans. Yeah, pink beans I don't because like I Goya like the beans. color. Okay. The color is very Yeah, nice. pink the pink beans. beans. Okay. And then I just learned a new recipe. I think it looks like very You're Mexican. hearing it here first. Yeah, The Brazilian's getting a little Mexican. Now, just so you know, It's a little I thought secret. Brazilians like spicy food, but in general, unless you're up in the Northeast, it's not a spicy food country. But what's the Mexican touch you're The doing? Mexican, it's not spicy. Not spicy? It's, you just put like a spoonful of tomato extract. Yes. To In the make rice. it, to in make the rice. it pinkish and In the to rice, make it, right? Not the rice. I don't Oh. use that on the rice. Oh, because in Mexico, we made Mexican rice where you actually take garlic and onion and tomato sauce in a blender. And then you cook the rice in the tomato sauce and it comes out. Right. I like rice mixed with other things, but Yeah. my husband likes white rice. likes white And rice. my son also likes plain Yeah, rice. So okay. I don't play with the And rice. again, white rice is not the healthiest. How many people though eat brown rice in Brazil? These is pretty much white rice is the thing, right? White yeah. rice is still the thing. too. Yeah. And then I cook the beans, and then and how long do you cook the beans? Oh, it's a crock pot, like 4 hours, 3 like hours? 3 hours. Yep. I mean, 30 But minutes. what do you put in? Just the beans, salt, pepper, any other spices? Yeah. And then when I go serve, I just do exactly with the rice thing, like just a little oil on a pan. I freeze. I get I split the full pan into 4 packages. So I freeze the container, like 3 containers I freeze. And how So- long does it last to freeze in the freezer? A month. Wow. Yes. So you could literally make 4 weeks worth of rice and beans. Right. Not the Not not 4 the weeks. bean, not the rice. The rice I I, mean do the beans. fresh, but the The beans beans. I can do That's a what I full meant. the month. beans. But you don't put garlic in there? And then I fry the garlic on the oil, and then like the 4th part, I'll just fry the garlic. Oh, that's right. I remember my mother used to, and you put a little bean in there to make the sauce, right? Right. You put garlic and salt And just garlic and salt and, and olive a oil. little That's the all. bean broth with the beans, and then you Yes. put it back in the pot. Right. But that's after they're cooked. Right. Wow. Okay. So before we get to the next question, Yeah. speaking of food, one country that is not Brazil, it's not the United States, but both of our cultures enjoy is Japanese food. And I lived in Japan. I speak Japanese. I've had real Japanese food in Japan. And I was astonished in Sao Paulo just how many truly Japanese restaurants are there. It's Japanese food. And it's not here, it's more a lot of times Japanese is kind of Chinese, it's kind of Japanese, it's not as easy from my experience to find a good Japanese restaurant. But what about your experience? How Japanese food, like how long it's been
part of Sao Paulo culture? And, you know, do you like Japanese food? Do you compare it to there to here? Yeah, so I love Japanese food. I didn't have access when I was living in Oh, you Brazil. didn't? No. Is it a new thing, relatively, Japanese restaurants? No. There's Brazil is also a country of immigrants. Yep. So we have certain cities that are just like mostly Italian and Italian influenced restaurants, and then we have Liberdade. Liberdade in Sao Liberdade Paulo. is the It's city. like Japantown in Sao Paulo. Exactly. So I never went to Liberdade before I came here, and No? I met sushi here, and I'm in love with it because Yeah. it's something. It's the type of food that you eat and you don't feel bloated. It's Right. healthy, but you just have to acquire the palate for sure. That's Not a right. lot of people like Right. raw fish. Right. All right, girls. So now that we were talking about some food and some food failures, although it's delicious, and success, I wanted to talk about failure for a section because we talked a lot about success in the previous show. But you and I were talking about how you can't succeed without failing. Like when you first learn how to ride a bike, you don't just get on there and ride the bike. And you are getting to the top of your profession, coaching. I'm the same way with life insurance, but it's a very big learning curve, right? It's a lot of work. So I wanted to talk about failure in terms of people who are living in a foreign country, like I was living in a foreign country, and might have a fear of failure that might keep you or them from making friends with people in that country because fear of not speaking the language correctly. Right. Fear, and I will admit, I think there's a different experience between people in the U.S. here that don't speak English correctly and people in Brazil that don't speak Portuguese correctly, which we'll get to in a minute. But speaking the language, you have to make mistakes. Going to business meetings, parties, social gatherings, whatever, it's a different culture. You're going to do really things that are going to seem bizarre, or you're going to see things that seem bizarre to you because it's a foreign country, right? Yes. And so tell me, though, what failures or mistakes did you make because of a lack of cultural awareness that in hindsight really taught you how to succeed here next time, or maybe you're going to do it differently now, or maybe there are certain things you're going to keep on being Brazilian because the culture here just doesn't suit you. Like, for example, dressing, for example. You have a story. Yes. Okay. Yes. So that's very recent, actually. Just moving here to Gloucester in September 2022. And I went to visit like the restaurant. It was one of the first restaurants that we went on a date, my husband and I. And I'm like, okay, I don't know where to wear, but it's summertime, so I'm just gonna put a black dress. You can't go wrong with black dress. And by the way, this is a nice restaurant. We can't say names, but it was a very nice restaurant that you were going to, right? I mean, it's a nice upscale restaurant. No, yeah. I love it. On the water. It's by the water. I saw the menu. The menu has like plenty of variety, like a lot of seafood, and I'm like, yeah, great. They even have sushi, and it's not inexpensive. They have sushi. No, yeah. It's rather up there on price, right? Yeah. So I'm like, I can't fail with the black dress. I'm just gonna put a black dress, like a high heels and some accessories. Were you on a date with your husband? Yes. And I got there, and like people were dressing very, very casual. So I felt like I was give me an overdressed. example. What was the most casual you saw? No, it was just like sweaters and shorts. And flip-flops. Flip-flops. And you sometimes could even see a person in sweatpants at the bar as possible. Or is yes, I went on a date once with a friend of mine. She was a coworker. We met on a pizzeria, like by the beach. Was not in Gloucester, in another city. And she came in, and she's not American. She's from El Salvador, but she has the American style. She showed up in her pajamas, like the bottom pajamas. I'm like, is that really true? Your friend showed up? A friend from El Salvador. And Latinos tend to be overdressed anyway. Overdressed, so that sounds kind of surprising. So for me, it was like a basic black dress, but still I felt like I was overdressed. I didn't feel like I was fitting in. I'm like, okay, I'm a resident of this town, but I don't feel like a resident just because maybe I just exaggerated. And I started thinking, like, I'm a city girl. I'm from Sao Paulo,
I don't know. I was And so just you got questioning embarrassed, myself. You I'm felt like, overdressed, right? yes, yes. No, actually, you're raising the standards here. Because I have the opposite experience where I wasn't, Americans in Sao Paulo, sometimes it's embarrassing. They show up places where everyone else is dressed nice and flip-flops, shorts, jeans, but not the jeans that Brazilians wear, right? Where that you iron. Do Brazilians iron their jeans? Yes. Okay. And anyway, we'll get to that in a second too, because I think you have another story of a failure that happened here. Yes. Well, I was a teenager and I just got my phone and I was on the train and talking to someone. I don't know if I was talking. I don't know who I was talking to, but I was on the phone and just talking to this person, and I noticed that some people got bothered that it seems like I was talking out loud. I was not. Right. I wasn't aware of the environment. In Brazilians tend to speak louder than Americans. They really do. Yes, yes. And it's not abnormal for somebody to be talking on the phone, like in a subway or you wouldn't think it was strange if somebody was having a conversation. No. In Brazil, right. no. Everybody's like talking. Right, yeah. Like, there's no problem. But I Here you felt like. Yes. Yeah. And someone actually called my attention. Yeah. Did you Yes. feel embarrassed? Oh yes, very embarrassed. Very embarrassed. And after that, so it comes to the success story. Like after like being embarrassed, I kept like watching myself in the surroundings. Not to be too loud and to be respectful with other people. And so But please don't dress down, okay? Because I have to say, on Cape Ann, we tend to wear pajama pants a little too often. And sometimes you're in the grocery store, you see people in Brazil. And I got to admit, there were times during COVID or when it's cold in the winter, because I know I can get away with it, I'm tempted to actually wear I love PJs. And you gave me the cutest pair of pink pajamas. So I'm tempted to do that, but because I've been in Brazil, it's the opposite. I feel the embarrassment that I had in Brazil because I wasn't like every Friday getting my nails done, getting my hair done, paying attention to details. And it can be a little stressful sometimes, but in a way also it's helping people, I think, level up, take themselves more seriously. And that's a myth. Then I was going to ask you about that. So myths that, kind of related to failure, but something that you thought about Americans that is not the case. I don't know. Okay, well. Wasn't it the advantage? Yes. We have another question. Yeah. So you're prepared for different. So let me answer this question a little bit. Just that that when you are going through life and you are deciding to dress a certain way or do a certain thing, how does that failure? How does that become like a choice that you can decide? Okay, which one is better? I'm getting to the next question, don't worry, but just, when... it's like in terms of being a failure, how can you turn a failure into success? Or, you know what, because I'm totally getting off I'll answer the question I asked you, which is something I thought about Brazil, for example. I thought, like I said, like another example of a failure that I've had. Going forward, I'm not going to eat with my hands like I've been doing, because when I first went to Brazil, I was eating pizza like Americans do. And people got revolted because in Brazil you eat it with a fork and a knife. And sandwiches, Brazilians use tissue around the bread so that their hand doesn't actually touch the food. And I was just thinking how I've fallen backwards because that's actually a habit that I think is better. But now I'm on a TV show with Brazilians and I'm eating with my hands and I'm like, they must think I'm so rude, okay? No. So that's something, thinking because Brazil is casual, right? Brazilians are the beach, samba, relax, family, love, right? And this is a story, I know how to help you answer that question. So I thought Brazilians were less formal than Americans. Some things they are, right? But other things they're very formal. So you were talking about playing, working and playing, and how Brazilians love to play, right? But Brazilians that come here,
right? Talk to me about your work ethic versus like average Americans, for example. Okay, so that's the advantage of being a Brazilian. Yeah, because even though Brazilians like to have fun, they like social life. We often hear like Brazilians know how to party. So we do like all of those things, but for jobs and compromises, we take it very seriously. So Compromise, you mean commitments? Commitments, yes. Promises. So we take commitments very seriously, and jobs like very seriously. So we like to be on time. We like to do the best. We like to excel. We like to be focused. So we are very productive when it comes to work, when it comes to responsibilities, and managing the time and managing the money and what else. So we take things very seriously. And so that work ethic is an advantage, is what you're saying. It is. Being Like Brazilian the stories here. I hear, like when people work in a team or with other people, they always say, "Wow, the work I do, my manager, feel impressed because no other employee." I just had a client. He's working in a laboratory, and he said, "Chris, the job that I do, like." They had a list of things to do that they never completed, and he's like, once I started working there, we completed this list like 3 times, and everybody was like, no, it's impossible to do this list. Like this company exists like for 20 years. We never completed this list. What are you saying? Now you're gonna complete? He said like for 3 times we reached the goal. We reached the goal. We That's reached an the example where expectations. having a foreign influence can come in and change everything. And the other thing I was going to say about that is that I also have that experience that Brazilians work hard and play hard. So during the World Cup, nobody works during the days that the Brazilian team's playing, and sometimes when other teams are playing, but they work harder before and after. So they're able to do both. And we talked about that earlier with Life Balance. But what's another advantage that a Brazilian here, like to tell all the Brazilian people watching, what's an advantage that all of you have here? So one thing is being creative, right? Being able to do something different because you're not stuck in the old tradition, right? Working really hard, but you said something else. Portuguese, like Portuguese? speaking another language. Exactly. So, ladies and gentlemen, Learn you don't just need to language. speak Portuguese with your Brazilian friends, right? Although it's great. I mean, yes, it's an advantage because you can have conversations and people around you don't know what you're saying, but understand that it is really a beautiful, beautiful, beautiful language. The other thing, the advantage, not just having that language, but the language is so poetic, so romantic, so beautiful. It gives you a whole other aspect of your personality that you can express that English doesn't. Do you agree with that? What do you think? Do you prefer English or Portuguese? I prefer Italian. I love like that. English. I love English. I think English is more simplified. When you Direct. The same thing. Yeah, like the Brazilians have a hard time learning English just because we try to complicate English. We try to make it fancy, but there's no fancy English. That's why I love Portuguese, because it is fancy. Right? Yes, it is. And then like people get frustrated because they're like, oh, really? I'm just gonna have to use like, she is beautiful. That's it. We cannot say anything else, anything extra, or so. I like the simplicity of English in terms of verbs and explaining things. Okay. You're gonna ask me the same question. Yes. So Kirsten, we are here talking about success and failures. Right. So tell us a little bit, like, what failures did you have in Brazil? Yep. And by the way, That you can turn into just so success. you all know too, this is like our 4th show, maybe our 5th one. We never plan the script ahead of time. We come in like 15 minutes before, right? And Yes. dish a whole hour. So the failure, I've had numerous failures in Brazil, numerous. And 3 that stick out. One, as I already mentioned to you, eating with my hands and just being too casual, not taking myself serious. And so the more I started going and getting my hair done every Friday or, and stepping up, I started getting more results. My relationships got better, right? But
Another mistake, well, a mistake that we make on a bigger scale is just Americans in general. A lot of times we think that our culture is dominant. So an example of a big failure that an American restaurant chain made was Kentucky Fried Chicken. When they first went to Brazil, because the commercial here for Kentucky Fried Chicken is finger licking good. Like, not only do we eat with our hands, we lick them after we're done. That is so disgusting to a Brazilian, right? Yes. Like, right? So needless to say, that advertising and that idea didn't work in Brazil. And I believe now maybe Kentucky Fried Chicken's back. I don't know, successful, but this was back like in the 80s and 90s. Just they came there with the American, advertising without even thinking about the Brazilian customs. And likewise, Pizza Hut. Pizza Hut came to Brazil with their express lunch, okay? Where you get in, you get out, express lunch, right? But Brazilians don't want an express lunch. And I came to work with my handmade lunch that my housekeeper had made for me. I did pay her very well. I know it sounds terrible, but in Brazil, women have help in the house, and it is a great thing. But anyway, I would take my homemade lunch, not by me, to work. I did it once. And my team, I had like 5 people I was managing, and then my coworkers and my boss, everybody laughed at me. And they all said, "Are you going to share it? Is that like going to be shared with us?" It's like, what are you talking about? Because in Brazil, it's not about being productive and having lunch at your desk. It's about work-life balance. And you go out to lunch, you get your lunch paid for because they give you these coupons that are like worth $13 at most of the restaurants in São Paulo. You just take them in, you go out to lunch. But I was just listening to a book today talking about when you have high performance and really, really successful, you need to get energy. You need to do things like spend time at lunch, having great conversations. So my failure, actually, it was a good failure because I was able to appreciate, the beauty of not eating at your desk. But Pizza Hut, again, needless to say, it also was a failure because it just didn't match the culture. Now, because like you said, things are globalizing. I haven't been back to São Paulo for a couple of years since COVID, but so maybe now they're successful. But when they first came to Brazil, they didn't think about, so that's a failure, right? Yeah. So anyway. And what do you think is the advantage, Kirsten, of being American in Brazil, when you stay there? So I do also want to criticize Americans and to acknowledge to Brazilians, there's a reason why people are afraid sometimes to speak English here, because we can be quite rude. In my experience, we can say, "You're here, why don't you speak English? You're here," right? It's so arrogant, okay? When I am in Brazil, and I even try to speak Portuguese a little, people are so excited that I'm trying to speak Portuguese. They think it's cute, they help me, they finish my sentences. It was easy for me to become fluent in Portuguese because people didn't care how bad it was in the beginning. They were just glad I was trying to talk to them in Portuguese. They took it as, a real compliment. And not that many Brazilians tried to improve their English by speaking English to me. They really appreciated that I was trying to learn Portuguese. So an advantage, like you have speaking Portuguese here, an advantage I have is being from somewhere else. But I think also Brazilians are so curious about Americans and people from other countries that just being from the United States, it will always get me at least 10 minutes with somebody. Now, what I do with that 10 minutes, so they want to keep having 10 minutes with me, that's up to me. But at least in Brazil, I always get the door open. I always get the meeting, right? Here in the United States, especially if it's like New York City, they are, they don't have time for you and they won't even give you 5 minutes. And if you show up there, they get rid of you because you're not interesting, whatever. But in São Paulo and in Brazil, you at least get the first chance to have the conversation. So that's something I think gives me a big advantage, just being American and just wanting to meet someone. No one ever says no. Yeah, Brazilians are usually very friendly, very hospitality. Friendly. Yeah. And how about Americans? Americans, it takes time. Takes time. Oh, actually, I was very impressed. I went grocery shopping, and in 22 years living in the United States, nobody ever asked to take a case of water and put in my car, and it happened twice in Gloucester.
Wow. Someone asked me, they say, oh, don't worry about the water, I'll put it in a trunk for you. Oh, that's nice. Yeah, it never happened. So I think Cape Anners they're very good in hospitality. Being at the Y too, the employees were very, very warm. And what does that mean, Cape simple. Anners? What is Cape Ann? Isn't it like the region? Oh, yeah, Alta. So Cape Ann is a cape, is a formation which is like an enclosed area of water. It goes around like a cape, like a coat. And everyone knows Cape Cod. We're Cape Ann. We're the oldest cape. We are the oldest working fishing seaport in the United States. And this year is our 400th anniversary. Yay, wow. So Cape Ann involves 3 cities, Gloucester, Rockport, and Manchester by the Sea. 3 cities. We're in Gloucester, but we all kind of hang out together, Cape Ann. Tell me a book that you recommend that everyone read, and if they read it, it's in English, but also is there a Portuguese translation? Sim. Perfect. So the book that I chose to share it, since it's the beginning of the year still, and people are making was New Year's resolution and looking for vision boards and finding new things to read, I recommend The 4 Agreements. The 4 Agreements, and who wrote that? Don Miguel Ruiz. He's Mexican. Oh, he's Mexican. Yes. So The 4 Agreements is very, very popular here in the United States too. I have the book. Basically, the 4 agreements that he tells is like being impeccable with your words. So impeccable means caprichosa ao extremo. Impeccable. Perfect. Yeah, whatever you say, what you mean and mean what you say. That's basically it. And then the second agreement, don't take anything personally. Sometimes people are having a hard time. They might treat you badly. And I think this is very important, talking about cultures and being in another country or, experience. Don't take anything personally. Like people they do to you what they have in their hearts. So very common, very. And what's don't the take thing? anything personally. 3, no assumptions. Like if you have a question, just if you don't understand anything, just ask a question. Right. Just and if make you it clear. haven't tried something, don't say whether you like it or not. I did try the mini bagels. It was not my style, but I tried it. There you go. So make no assumptions and always do your best. And remember, when you do your best, like it's gonna be different. Like if you're in a good day, in a good mood, you're happy and you're healthy, you're gonna be great. You're gonna excel. Yeah. But some days, like if you have a cold, if you have COVID, or like if something is not going well, just do it the best for the day. Awesome. It's not gonna make you're not gonna excel that day, but just be conscious that you're just gonna do the best. And I think this is a rule for life. Yeah. And I've got a book, the Portuguese author. His name is Rabino Nilton Bonder. He is actually a mentor of mine and a friend. He goes between São Paulo and New York International. And he's written many books and theatrical pieces, best-selling. And he's a sage. He's a rabbi, but he's very, very new and modern in his thinking. He's an intellectual. And one of the books I love that changed my whole life, but it's only really taking effect now. I read it probably 15 years ago. It's called Kabbalah, the Kabbalah of Money in English. And only now, as I'm becoming actually a financial strategist at this time in my life, all the lessons of that book are coming back. So I'm actually rereading the book. Wow. And he's got other books that go along with it, but I would recommend starting out with Kabbalah of Money in English. Wow, that's amazing. Yes, so take it away. Thank you. Yeah, whatever. So this has been, we've gone over like 4 minutes probably. We're not really counting strictly, but we are so glad to have had you for our 4th episode of The Best of Both Worlds in English. And now we are going to flip it over to Cristiane. Yes. Então, sejam bem-vindos ao Melhor dos Dois Mundos. Aqui é um programa para os brasileiros, né, que moram aqui no exterior, na região aqui de Massachusetts, Boston, Gloucester, e para os americanos que querem conhecer um pouquinho mais da nossa cultura e aprender através de amizades, experiências pessoais e parcerias também empresariais. Estou aqui com a Kirsten Elaine Martin, ela é uma agente de seguros, minha amiga também. E eu sou sua cliente também. Sou cliente. A Kirsten morou no Brasil
por alguns anos. Eu viajo muito aí. Minhas crianças, meus filhos, são metade brasileiro por cultura, metade japonesa pelo sangue. Porque meu ex-marido é brasileiro de descendência pura japonesa. Uau, uau, uau. Sim. So, Kirsten, você quando foi morar lá em São Paulo, no Brasil, foi a trabalho. Me fala, né, no episódio passado a gente falou muito sobre sucesso, agora a gente está falando sobre fracasso. Porém, temos que explicar o que a gente estava falando em inglês sobre a comida. Isso. Fracasso e sucesso. Primeira coisa, eu acho, é um mini fracasso meu, é sempre apresentar comida assim, super gostosa do Brasil, mas não é muito saudável. Então, um fracasso meu é só mostrar, porque eu tenho, como se chama? Sweet tooth. Você é uma formiguinha para doce. Formiguinha, sim. Então, eu estou escolhendo as coisas que eu gosto, mas eu quero que vocês saibam que ninguém tem fruta como a fruta em Brasil. E, infelizmente, eu não posso te mostrar, não temos a mesma fruta aqui. Não tem. E tem um monte de outra comida muito saudável. E fala um pouquinho sobre comida brasileira, ou seja, os brasileiros comem mais ou menos frutas e verduras que os americanos? Sim, eu acho que o brasileiro, ele comia mais frutas e verduras e mais saudável do que os americanos, mas isso também tem mudado, né, com a situação econômica do país, né, as classes, as pessoas têm tido mais acesso a comidas industrializadas, né, e eu estava falando aqui para os americanos, as pessoas de baixa renda, elas não têm acesso às frutas e vegetais, então elas acabam comendo frutas processadas com mais frequência, então Lixo, tem um índice de obesidade maior. E no Brasil, na verdade, era o contrário, né? As pessoas de baixa renda, ela comia mais saudável, porque ela não tinha o dinheiro para comprar a comida processada. Mas onde quiser, você tem fruta aqui, tem fruta lá, né? Verdura, fruta, onde quiser, né? Mas... Sim. E no Brasil tem as feirinhas, né? Toda cidade tem uma feira. Você vai comprar lá, né? The local market. E aí você pode ir lá comprar suas frutas e verduras fresquinhas, né? Mas também com a globalização, com as pessoas, com o poder econômico, né, do Brasil melhor, né? O poder aquisitivo das famílias, então tem mais acessos a produtos processados e a correria também faz com que os brasileiros, né, a taxa de obesidade tenha aumentado e também o acesso a produtos processados. Então eu diria que antigamente sim, o brasileiro comia mais frutas e vegetais. Não sei se atualmente é uma coisa normal. Rônica, porque McDonald's, em algum sentido, não é como fast food aqui super barato. O McDonald's é mais, ou seja... mais sofisticado, né, no Brasil. Aqui, para quem vai no McDonald's, é suposto ser uma comida de pouca qualidade, né? No Brasil já é algo mais sofisticado. Se você vai ao McDonald's, é algo mais sofisticado. O cheeseburger é muito melhor em Brasil também. O cheeseburger é muito melhor. Ok. Então, falando aí sobre esses fracassos, né? E esse mundo globalizado, Kirsten, fala pra gente, então, quando você estava no Brasil, no que você fracassou em termos de cultura, que você não sabia que era do Brasil? E quero que vocês também saibam que, justamente como muitas vezes me falta a palavra em português, eu estou esquecendo, ou seja, meu português nunca era perfeito, né? Mas é importante para fazer sucesso, tem que fazer muito fracasso antes, porque quem foi que aprendeu a andar na bicicleta perfeitamente a primeira vez? Precisa treinar, precisa fazer prática para a sua carreira de terapista, para mim, corretora, e muito trabalho, muito estudo, faz muito tempo para chegar a um lugar, né? Sim. Então, é importante que você faça erros, né? Mas por outro lado, se tirar vergonha, né? Então, em Brasil, havia várias coisas. Por exemplo, é muito difícil ser mulher em Brasil. Mais difícil a mulher americana em Brasil, porque a mulher brasileira, se pensa em se vestir bem, coloca, ou seja, maquiagem, ou seja, faz unhas, escova cada semana. E não é uma coisa, ou seja, machista ou sexista. É uma coisa mais de self-care, né? Self-care, sim.
E o pessoal, então no meu lugar, por exemplo, ou seja, cheguei num lugar no Brasil e não estava vestido bem nos primeiros momentos, né? Eu tinha que, uma vez, não contei essa história em inglês, mas vou também falar inglês. Eu estava na piscina, onde eu morava nos apartamentos. E a mulher que tinha 50 anos falou, essa bundinha não vai receber sono porque você tem uma fraldinha. Então, ou seja, vou dizer que eu coloquei demais roupa. Ou seja, porque eu era mais sentimental. Ou seja, eu aprendi em Brasil a ser mulher de verdade. Ou seja, ter menos vergonha de se expressar através, né, a roupa. Então isso levou muito tempo, porque eu estava aí com uma fraldinha e todo outro mundo banhando-se eu não sou, né? E o que ela fala da fraldinha é porque o biquíni americano, se você está assistindo isso em algum lugar, o biquíni americano é muito mais comportado, tem muito mais tecido. Yeah. And so for you Americans that don't speak Portuguese, I forgot the story. When I was in Brazil at a pool next to the apartment building that we lived in, there was a 50-year-old woman, and I was 30 at the time. And she laughed and she told me that my behind was not going to get any sun because I was wearing a diaper. Because American bikini bottoms are probably 3 or 4 times bigger. And let me just explain that when you're in Rome, sometimes it's better to just be like the Romans, right? So that was a mistake. And also, outra casão, outro fracasso. E, inclusive, eu estou fazendo na frente de vocês cada vez. E a partir da semana que vem, não vou mais comer com meus dedos, com minhas mãos, né? Porque quando eu fui para o Brasil na primeira vez, eu estava comendo pizza. E muita gente ficou nojenta, falou, não, preciso utilizar garfo e faca, né? Embora que seja sanduíche, você utiliza um napkin guardanapo, né? Eu tô aqui, eu tô no American Way. American Way, né? Então ela me dá a liberdade, né? Só que eu queria pedir desculpa porque eu estou comendo com minhas mãos e não é só eu. Empresas americanas fizeram muito fracasso no Brasil. Kentucky Fried Chicken, né? Que tem frango frito, né? A lema aqui é que é tão gostoso que você vai lamar os dedos, né? Imagine em Brasil lamando os dedos, né? Finger licking good. Então, Kentucky Fried Chicken foi para o Brasil primeira vez. Foi um fracasso total porque ninguém queria lamar os dedos enquanto comer, né? E semelhante, Pizza Hut. Primeira vez que Pizza Hut foi para o Brasil, tinha essa Lunch Express, seu almoço pronto em 5 minutinhos, 10 minutinhos. Bom, só que o brasileiro não quer almoçar para 5 minutos ou 10 minutos. Você senta na mesa, você almoça com a gente, né? Seu cliente, seu patrão, né? Seu colega. E pode ficar aí, né? 1 hora, 2 horas, né? E também pode ser que, como você falou, que o mundo está ficando mais globalizado. E eu vou para o Brasil este ano, mas já faz 2 anos, por causa de Covid, que não vou. Então, talvez agora, Pizza Hut está fazendo sucesso e Kentucky Fried Chicken também, mas essa falta de conhecimento de uma outra cultura pode também custar muito dinheiro. Ou seja, eles gastaram e desperdiciaram como milhões de dólares por não saber como o brasileiro gosta de comer, né? Com a garfa e faca. Isso. Né? Mas também, para poder fazer sucesso, você tem que ir lá, tem que dar esforço e just começar a fazer ação, né? E se o fracasso vai virar depois uma aprendizagem. Você diz aprendizagem? Aprendizado. Ok, aprendizado, né? E só para falar aqui, Kirsten, o que você está comendo hoje? E sonho de valsa. E nunca sabia o que quer dizer valsa. Faz mais que 30 anos que conheço. Mas hoje, pela primeira vez, eu vi esse casal fazendo. Você falou que valsa. Valsa é waltz. Waltz. Não sabia. E é gostoso de chocolate. E você, o que você tem? Eu estou comendo um bagel, agora é novidade, é um bagel pequeno, eu não sei se é feito do buraco do bagel também, imagino que sim, porque o outro, o Munchkins, né, era do buraco do Donald's, do centro, né, da rosquinha, né, e ele já vem recheado com
cream cheese. Então é maravilhoso. Esse sabor de bagel é o Everything Bagel, que tem gergelim e tem poppy seed. Eu não sei como é que fala poppy seed em português. Gergelim e o outro eu não sei. Mas enfim, a gente está sempre trazendo aqui algum tipo de comida, tanto brasileira quanto americana. E na semana que vem, vamos trazer algo mais saudável. Nossa, vamos Mas ver. por falar nisso, comida brasileira. Você falou que gosta de cozinhar, né? Uhum. Qual é o seu dia a dia? E conta um pouquinho da sua receita. Eu sei ok. que você está falando com brasileiros, mas quem sabe, alguém talvez não sabe fazer arroz e feijão. Tá? Não, então, eu passei aqui para os americanos a receita, né, do arroz e do feijão brasileiro, que vocês já conhecem, mas eu vou contar para vocês o meu segredinho novo para cozinhar feijão, além de deixar de molho, né? Eu não sei se todo mundo tem feito isso, mas é bom para tirar aquela fermentação, porque não é bom para o seu estômago. Então, eu deixo o feijão de molho de um dia para outro, tira aquela água, tá fermentada. E aí, na hora de cozinhar, além de colocar um fio de óleo, na hora de colocar na panela... Agora eu tô usando a panela elétrica, eu tô amando a panela elétrica. É muito melhor que a panela de pressão. E eu tô colocando você uma não colher... usa mais panela de pressão? Não. Porque isso também foi muito difícil para mim, panela de pressão. Me dá medo até. Sim. Então agora eu coloco uma colher de sopa de molho de tomate no feijão, porque dá uma cor, dá um sabor diferente. E aí os demais eu só tempero, né? Frito alho no óleo e refogo como normal. Seu filho e seu marido gostaram mais com essa molho de tomate? Meu marido não prestou atenção, não sei se eles perceberam, eu falei, mas ninguém falou nada. Meu marido prefere o arroz branco, então eu gosto de arroz com outras coisas, mas com outros ingredientes. Mas em casa eu como arroz, feijão. Eu não sou uma grande fã de salada, deveria comer mais. Meu marido é mais fã de salada. Eu gosto de vegetais cozidos e algum tipo de proteína. Os japoneses também comem arroz todos os dias. Impressionante, porque os ricos comem arroz e feijão. Os super pobres comem arroz e feijão, né? Em Brasil. Todo mundo come arroz e feijão. É democrata, né? E eu viajava... Primeira vez que eu fui para o Brasil do Japão com meu agora ex-marido, grávida com meu filho Ken. A gente atravessou o país com 2 sobrinhos também, um rapaz de, 8 anos e uma mocinha de 12 anos. A gente estava indo para Foz do Iguaçu e descansando né, na rua, no caminho, né? E depois 2 dias, 3 dias, o pai falou para o menino, vamos para qualquer restaurante que você quer, que você quer comer agora. E eu imaginei, pizza. Ele falou, eu quero um bom arroz, feijão, papai. Eu falei, Porque aqui, se você fala com uma criança, vai falar que hambúrguer, pizza, não vai falar arroz, feijão, não. Não, meu filho só fala assim, mamãe, eu só quero comer arroz e feijão. E às vezes a gente vai para casa de alguém e aí não tem o feijão. E aí eu passo muita vergonha. Porque eu vou convidar vocês jantar minha casa e eu vou levo ter a arroz, marmita. feijão. Eu posso levar. Não, porque eu quero também fazer sua receita, a ver como sai. Ok. Kirsten, e qual que você acha que é a vantagem de ser americana quando você morava lá no Brasil? É boa pergunta. Só que eu tinha mais outra pergunta para você antes de responder essa pergunta, falando sobre japoneses. Há uma comida que não é nem do Brasil, nem aqui, mas faz sucesso nos 2 países. Essa é a comida japonesa, né? Em São Paulo, eu fui para Japão, para São Paulo, e eu assustei porque igualzinho, porque tem essa colônia japonesa. Liberdade. E outros lugares. E tem comida igualzinha. E para mim aqui é mais difícil achar porque temos muitos restaurantes japoneses que realmente tem comida china, mais ou menos. Né? Mas na sua experiência, quem tem melhor comida japonesa? Ou qual é a diferença? Então, eu não experimentei comida japonesa no Brasil. Por quê? Não, eu não tinha acesso. Nunca fui na Liberdade, não tinha acesso. Era mais arroz e feijão mesmo. E vim conhecer o sushi aqui nos Estados Unidos e sou apaixonada, né? A comida japonesa, ela é incrível porque você come, claro que é um paladar adquirido, né? Todo mundo que gosta de peixe cru, você tem que adquirir esse paladar.
E é uma comida que a gente come e não se sente inchado, não se sente pesado, né? Você come e se sente bem, você está saciado e comeu bem. É verdade, é mesmo. É maravilhoso. Algum dia vamos trazer sushi para o programa, né? Exato. Eu acho que podemos trazer, exato. Ok, e você perguntou vantagem, né? É sempre vantagem ser americano em Brasil, porque o brasileiro é uma pessoa super amigável, carinhoso e acolhente. Como se chama? Acolhedor. Acolhedor e aberto. Então, com meu sotaque, e porque eu sou de outro país, é super fácil e quase impossível não receber pelo menos 10 minutos de atenção do brasileiro. Ligo pedindo uma reunião, sempre me dá primeira reunião de 10 minutos. Se eu não dou certo nos 10 minutos, eles não vão me convidar mais, vão me deixar fora. Porém, me dá chance, né? E embora que meu português não seja perfeito, e eu acho que é diferente que aqui, podemos ser muito rudes com pessoas que não falam inglês fluentemente. Eles falam assim, you're here, porque você não fala inglês, estamos... Isso é uma coisa absurda e muito rude. E por outro Mal lado... educado. Hã? Mal educado, rude. Mal educado. Que é para quem não E sabe o rude que é também. rude. É. E em Brasil, por outro lado, embora que, claro que muitas pessoas devem querer de treinar inglês e falar com o americano em inglês, mas a maioria das pessoas me dá inspiração, ou seja, eles gostam que eu fale português e quando não me criticam, falam, seu português é muito bom, parabéns. Aqui, né, eu acho que não é assim, mas você falou, e esquecemos de dizer no parte de inglês que você fez pesquisa e algo como a metade das empresas aqui. Isso. Fala. Eu acabei de ver uma pesquisa que quase metade das empresas aqui nos Estados Unidos são abertas por imigrantes ou filhos de imigrantes. Aliás, desde 2016, tá? De 2016 para cá, 44% das empresas abertas nos Estados Unidos são abertas por imigrantes ou filhos de imigrantes. Impressionante. É impressionante. Vocês são muito número bem bem-vindos alto. e importantes. E movendo O a economia, sucesso né? no nosso país. Está movendo a importante. economia americana, a maior economia mundial. Bem-vindos, os imigrantes. Então, falta poucos minutos, ok? Três perguntas e eu vou... Isso. Não, você tem mais uma pergunta para mim e eu vou fazer perguntas. Isso, e qual é o livro, né? Sim. Há um livro que eu vou recomendar para vocês, se chama O Cabala de Janeiro, por Rabino Nilton Bonder, que é um mentor meu, um amigo meu também faz mais que 20 anos. Ele vai entre Nova York e São Paulo e ele tem escrito vários livros, obras de teatro, quase todas fazem sucesso mundialmente, mas o livro Cabala de Janeiro, ele tem outro, Cabala de Inveja também. Cabala de Janeiro fez uma impressão. O que significa Cabala? Cabala é uma filosofia judeu que é um tipo de... É algo como... Não é numerologia, mas é algum tipo de sabedoria que tem alguma coisa de códigos, não sei exatamente, mas pessoas como Madonna também estavam estudando Cabala, mas ela não é do fé hebraica, você fala judaica hoje. Mas ele é um rabino mais intelectual, né? E filósofo também. E ele, dentro desse livro, me ensinou tanta coisa importante sobre janeiro e como o fluxo e sinergia. Só que li, deixei para lá, 10, 15 anos, mas agora, tudo isso que eu li está já surgindo e nascendo. E agora está dando, ou seja... Caiu a ficha. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Então, vou ler novamente esse livro, Cabala de em inglês e português. Porque quando você vê um livro em inglês, eu mesmo livro em outro idioma. É diferente. Eu gosto de ler. Eu gosto de ler nas duas línguas. Né? Nas duas línguas. É bem interessante. Parece que entra na sua cabeça de uma outra forma. É muito bacana. Então, eu vou fazer 3 perguntas e você responde 1, 2, 3, ok? Ok. 2 fracassos que você tinha aqui nos Estados Unidos, vantagem que você tem por ser brasileira e o livro que você
gosta de indicar hoje? Excelente. Recomendar. Então, assim, os micos, né? O fracasso, eu acho que uma melhor palavra Mico. seria mico. Qual Mico. o maior mico que você já fez, gente? Quem nunca passou mico, né? Morando aqui nos Estados Unidos, você é imigrante, a gente faz um monte de mico. Então, vamos lá. Um deles foi O o restaurante. Eu tinha acabado de mudar aqui para Gloucester, isso faz recente, tem 3 meses, faz pouco tempo. E aí eu falei assim, ok, a gente vai sair com meu marido, era um dia de verão, quente, um restaurante legal, perto da praia, o encontro com o marido tá excelente. Eu falei assim, eu não sei o que eu vou vestir. E aí eu abri o closet e falei assim, vou pegar um vestido preto, que é o básico, né? Não tem como você errar com o vestido preto, as mulheres sabem do que eu tô falando. Peguei um vestidinho preto, coloquei uns acessórios, coloquei um tamanco e vamos. Quando chegou lá, eu fiquei envergonhada, né? Porque eu me senti que eu estava muito... Nossa, gente, muito... vocês não vão acreditar porque ela ficou com vergonha. Fala. Eu ficou com vergonha porque você ficou envergonhada. Fala. Eu fiquei com vergonha porque eu me senti que eu não estava pertencente ao lugar. Sabe por quê? Todo mundo lá estava usando, né, shorts e blusas e chinelos. Que eu estava falando. E aí eu me senti como a garota da cidade. Ela se sente, ou seja, porém, está vendo que o não contrário, me senti pertencente. Que eu fui lá e eu não tinha roupa suficiente. Ela aqui tinha jamais suficiente. Na minha opinião, você tem razão e você vai subir no seu nível aqui, né? O paradigma, porque para mim é uma vergonha que pessoa aqui sai em pijama, sai em, como se chama? Sweatpants. Com calça de moletom. Calça de moletom. E nos restaurantes, né? Nos bares. No mercado e calça de moletom a gente usa para ir num parque, né? Algo mais casual, né? Não para ir em restaurante. Muito mais casual. Então, isso não foi erro. Só nós que erramos. Mas eu fiquei com mico, assim, eu passei um mico. E a outra coisa que eu passei, né, paguei um mico, foi eu tinha acabado era adolescente, tinha pegado um celular e eu tava falando no telefone com alguém no ônibus. E eu tava falando assim, num tom de voz do jeito que eu tô falando aqui. E os americanos são super discretos, né, no telefone, às vezes nem falam no telefone quando tá num transporte público. E tinham poucas pessoas no ônibus, mas uma senhora me chamou a atenção, falou, olha, o que você tá fazendo? Você tá falando muito alto. E ainda por cima falando em português. Então, assim, ela se sentiu invadida, né? Então, assim, gente, para você que nunca fez isso, ou para você que quiser vir morar aqui ou qualquer coisa, preste atenção. Então, desde então, eu comecei a prestar atenção, né? Quando eu falo no telefone, eu procuro manter minha voz mais baixa, procurar mais discrição, porque foi vergonhoso para mim. A vantagem de ser brasileira, aqui nos Estados Unidos, eu acho que primeiro, falar o português, né? Uma língua, uma segunda língua. E também o brasileiro, por mais que a gente gosta de festa, a gente gosta de churrasco, a gente gosta de divertir, gosta de ter a vida social, talvez os imigrantes percam um pouco disso, porque a gente acaba entrando mais na cultura americana e deixando a diversão um pouquinho. Vocês trabalham pra caramba? Vocês trabalham muito? E eu acho que a vantagem do brasileiro morando aqui é a ética de trabalho, quando a gente é muito compromissado, né? Quando a gente trabalha, a gente se esforça mais. Os americanos têm ficado preguiçosos em comparação ao passado? Então, eu não sei se no Brasil, por exemplo, eu sempre trabalhei aqui, né? Eu nunca trabalhei, eu vim adolescente. Nunca trabalhei no Brasil. Então, eu não sei se comparado com o Brasil, talvez o imigrante que vá trabalhar no Brasil, ele se esforça muito mais do que um brasileiro residente, porque ele está acomodado, ele está no país dele, ele está na zona de conforto. Então, eu não sei se o brasileiro ele se esforça mais porque ele é imigrante e ele precisa demonstrar mais serviço e porque a gente leva o serviço mais a sério também. Então, eu acho que essa é uma vantagem. E o livro que eu gostaria de recomendar para vocês são Os 4 Compromissos. O nome do autor é Dom Miguel Ruiz. É um livro... Ele é mexicano, né? Ele é mexicano, exato. E os 4 compromissos, eu acho que isso é excelente para esse início de ano, né? Primeiro, seja impecável com a sua palavra. Então, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não.
E tem uma expressão americana que eu acho muito legal, que é: fala aquilo que você quer dizer e diga aquilo que você quer falar. Ou seja, não tenta usar ironia, sarcasmo, não tenta usar meio termo, seja transparente. Porque diga o que você precisa dizer. Diga o que você precisa dizer. Say what you want to say. Say what you mean and mean me say. Diga o que você quer dizer e faça, né? Say what you mean and mean what you say. We can't really translate that into Portuguese. Exato. Essa é minha... How do you do that? Say what you mean. Diga o que você quer dizer e aquilo que você diz que seja o significado real. Say what you mean. Vamos deixar aqui, gente, coloca nos comentários. Chegamos a um lugar impossível traduzir. Não, quem entendeu o que a gente quis dizer, quem mora aqui sabe, escreve aí nos comentários no YouTube pra gente. O terceiro compromisso é não ser presumido no sentido, não fazer presunção. Don't forget. É o último. Ok. Não, ok. Não leva nada pro lado pessoal. Sabe aquela coisa assim, a pessoa te tratou mal, a pessoa foi mal educada com você, a pessoa te falou uma palavra que ficou atravessada? Lembra que o que a pessoa faz é algo que está dentro dela. Ela tá tendo um dia ruim, ela não tá sabendo se expressar, ela não tá sabendo falar, ou seja, não leva nada pro lado pessoal. Se a gente seguir essa regra e você de estava ouro, hoje no telefone, porque é minha terapeuta e meu coach, né? E eu de repente estava em uma disputa, uma situação complicada. E de repente reparei, porque estava com meu coach, não preciso levar muito em sério, tomar no lado pessoal. E deixei. E mudou totalmente. E realmente não tinha nada a ver comigo. Nada. E tudo bem. Imagine que toda a sua convivência com todas as pessoas, todos os relacionamentos, a pessoa transborda aquilo que está dentro dela. Então, se você conseguir levar essa regrinha de ouro, você vai evitar muitas confusões. Outra coisa, não presuma as coisas, ou seja, não tenta tirar conclusões se você não sabe. Não fica querendo interpretar, adivinhar o que a pessoa quis dizer, tentar saber o que ela quis falar. Não vai te levar a nada. Se você não sabe o que a pessoa quis dizer, se não teve clareza, você vai lá e faz uma pergunta para esclarecer. Sim, ok? sem medo. E a última é sempre faça o seu melhor. Então, assim, quando a gente está bem, está saudável, todo mundo está, assim, a vida está boa, está tudo fluindo, você vai fazer o seu melhor e você vai realmente dar resultado, grandes resultados. Mas não é todo dia que a gente está bem. Então, tem dia que a gente está resfriado, tem dia que a gente está de mau humor, né? As mulheres sabem, né? A gente passa por ciclos. Então, não é todo dia que a gente está bem. Então, você vai fazer o seu melhor de acordo com a situação daquele dia. Então, não se cobre tanto, faça o seu melhor. Mas nem sempre o seu melhor vai ser brilhante, né? Então, essa foi o nosso programa de hoje. A gente espera que vocês contribuam com a gente, compartilhe, coloque aqui nos comentários o que você gostou, se você já leu esse livro, se você conseguiu traduzir essa frase. Venha participar aqui do nosso grupo, a gente está querendo integrar a cultura americana e a brasileira aqui na região de Cape Ann, que engloba Gloucester, Rockport e Manchester. O mundo! E ela. Exato. Então, sejam bem-vindos e participem mais do melhor dos dois mundos. Sim. Obrigada. Tchau. Tchau.